Niaje waseni Alberto Maisha States, tumerudi job mazee, ndio the first time na do job 2026. So job ilikuwa hivyo ya kwanza, ndio job karibu na airport hivi. So tumemaliza sahi kama 4:10. Hii place inafungua 4:30, so there's no way natoboa kuingia. Nikienda hivyo starudi on time, ndio kama 5 hivyo nakuwa shafunga. So nimeamua kukata ini sahi. So tutaenda mwendo tuende kwa chama za job sahi kama end of the day. Kuna wasa mengoja hii video ya tracking sana bana, sana, naona. Tena break alafu tuishie. Kuna wasa mengoja sana hii video, najua hivyo. Albuni aje tracking ni aje. Ndio hii basi. Video ndio hii. Manza leo asubuhi, lakini video nadu a little bit late juu job ilikuwa teke na pia naona kama kuna gloomy, cloudy. Si poa sana kwa view, lakini tutaona tu make it work. Sasa ni mdogo naishi hapa hivi kwa road niingie home. Hii place inaitwa SKB Environmental. Ni landfill. Sio na noma kiasi. Tunangusha mataya ndio zikuwe safi, zi clean kila kitu. Ukiingia landfill lazima uclean kila kitu kwa fit kabisa. Na sasa mengoja hizi vida sana. Pole bana, pole. Nimekuwa missing in action kiasi. Unajua nilikuwa home. Wife amekuwa job almost every day. So because yeye amekuwa job, mimi naye nimekuwa ile na yake enda job, mimi nakaa na watoi sababu ni cheaper. We don't have to pay anybody atuchungie watoi. So kama mimi niko home nakaa na watoi. Yake enda job, kama yako home mimi nakaa na watoi, mimi nenda job. Kwa hivyo na save do. If both of us work, then we have to have a place to wawache kama kwa madhe ama kutukaa hiyo, alafu tuendelee pole. Inakuwa hivyo bana, ni ile back and forth. So madhe ndio hiyo bana. So job ya kwanza ilikuwa leo 2026 ni February. Hope mtaona hii video within a week. Najaribu ni publish haraka. Ndio kama niko job inachelewa mpaka weekend. Tuko midweek sahi, February midweek. Kuna sana panda hiyo sound ya the engine rolling katika hiyo. So nilikuwa na mtoi kwa gari ananisumbua. Siwezi record video, itakaa weird because kama una drive na kuna mtoi una do video, haikai poa. So ni choose na nisi make video yote kama nina mtoi. Because kama najidisplay how unsafe of a driver I am kama na driver kana mtoi, inaongeza danger. Ikiwa unajiuza. Ni kahawa. Nimenunua kahawa leo asubuhi. Siku nataka kubaidishi. Kata ninunua kahawa at least ni keep awake. Kuna wasa napenda hizi video sana. Naelewa. This is one for you. Kama la job bana, wacha story mingi, acha nikateste. So ingia freeway sasa. So story ndio hiyo. Kuna story moja mazee imeni affect sana. Imeni affect ile kwa roho sana. Yaani kama kuna story jai nigusa ndio hiyo. Hii imenigusa sana hii. Yule msaitwa Duncan Chege. Nimeona weekendi. Nimeona kwa ni Tuko TV na iko nini podcast pia. Hiyo story imeniumiza roho sana. Sijui kwa nini. Imeniuma roho sana. Imeniuma sana. Unajua kuna wase out kuanga social media kama joke. Hawatakingi advice seriously. Unfortunately kuna vitu mimi siwezi ongea juu niliamua tu hii channel ikuwe, I'm trying to keep hii channel ikuwe active as much as possible. Ikuwe ni ikuwe na ile a safe space to discuss vitu tunadili kwa hii life. So mtu ya keep controversial things out of this channel. Umeona? Haimaanishi eti siko opinionated. I'm trying to create, sababu kuna ile hizi social media platforms ziko na community guidelines.
So musema I'm trying my best to adhere to community guidelines ndio Maisha state ikuwe na longevity. Ile nisi express some of my opinions alafu ikam kuni bite baadaye, unaelewa? So musema I would love to keep this thing going as much as possible. Tilo chimsa Peter. As much as possible. Ona. Mwachia Peter ndio flash ya my lights. Thank you. Nimeona umsana drive slowly. Labda ameshafika hiyo place yake. Hiyo over the road truck. Anaangalia map anashindwa nafaa kwenda wapi. Mimi tunaelewa matraka. So mazee ikwe longevity. Unajua kuna swali niambia kama sasa ukiniona kidrive truck hapa hivi ni kama ina refresh ile desire yao, ina encourage. So I get it. No, I get it. Mimi si mjinga pia, I get it. No. So ndio hivyo wana. So ndio mwambia wasee kama uko Kenya ni very kuwa na hiyo plan, usichukue tu vitu randomly. I mean, I'm not going to be the one to tell you what to do and what not to do. No. You can do whatever you want. Hiyo si shida yangu by the way. Kila mtu at the end of the day, the buck stops at you. If you feel like you want to do something, do it anyway. No. Has nothing to do with me. Lakini kuna one thing nimeadvocate tangu nianze hii channel. Mimi sipendangi kuingia military. No, I don't like mtu kuingia military. Kabisa. Musamanga usiingie. If you have to, well you have to. Lakini usiingie military. Inaenda vibaya sana. Hata kama wanakwambia benefits, they have to sell you to the idea ndio ukubali. Hata kama uboy aitwa Chege, Duncan Chege. Atakwenda Middle East, akaenda kwa agent. No. Akamlipa studio, asema alimlipa 200,000. Akitafuta job. Anangojea Dubai hakuna connection, imenyamaza. Qatar kamenyamaza. Kasikia kuna Russia ni mwanga kama analipwa studio ni $2,500 US. Kitu kama hiyo I think. Atenda kwa dere huko hivyo. Mse, pay attention. Jua itwaje. You know how countries work. Sababu nimesikia wase wengi wakienda Russia kwenda fanya job huko hivyo au end up kuingia military Ukraine war. Alafu nyinyi hebu niambie, yaani hiyo story imenigusa vibaya sana by the way. Imeniumiza roho sana. Sikusema kweli kabisa. Sijaumia roho hivyo by the way. Sasa imagine kijana wa watu, unaona uko shida yako Kenya. Imeniuma roho sana by the way. Yaani sijaumia roho hivyo na kitu jaini touch hivyo kama hiyo. Msetu anatafuta opportunity. Ameenda Russia. Amefika hapo hivyo. Wamempeleka kidogo, ameingia military, ampatia bunduki. Ampeleka front line. No. That's exactly what I'm saying. Siwezi ongea, yani unaelewa kitu? Nataka kukata maneno. Wewe ni Mkenya, suppose me album sewa Isli. Msema msa Isli juu za Isli. Anyway, that's the best I can. Hiyo ni ile reference point. Ni pinin life yangu ilianzia Isli. Boop, ni pin hapo hivyo, unaona Google map. Nianzia Isli. So, mimi msa Isli. Nikamsteto. Niingie jeshi. Niende war, niuliwe. Unaona? Is it really worth it? Jiulize hivyo. Is it really worth it? Nili enjoy life yangu kweli? Like, just think about it. Is it really worth it? Kutoka Kenya, ukam States. Opportunity, land of opportunity. Alafu uingie jeshi. Alafu uende war, alafu umadwe. Is it worth it? Si country yako. Wewe si mzalendo. Yani, there's nothing inakugusa by the way, nothing. Ni ile tu utakumbushwa you made a sacrifice. Unajua nasikia ilini ambio kweli kabisa. Hiyo story imeniuma sana. Hebu angalia nje sahi. Angalia kama una drive barabara. Nini kwa barabara, kwa ground ni snow. Angalia manyasi ni kala gani? Brown. So hata manyasi imekufa. Sawa? Okay. Hii ni Russia inaenda ku-occupy Ukraine. Sawa? So ukiingia war, wale wadosi wanakaa side ya Russia. Nyinyi mnaambiwa ingieni ndani, vuka border, mmevuka border. Sawa? Ukivuka border ndio hii snow, angalia vile snow inakaa. Unaishi kwa msituni, wewe ndio front line. 1 week, au wogi, au toi viatu, au lali vizuri, ujichimbie shimo ndio ulale kwa shimo. Wewe ni Mkenya, umekamtafuta opportunity. Musa hata sijui nisemeaje, which is the best advice. Mse, before uende country yote, jua political ideas, hiyo ndio one of the things watu walalia masikio. Hiyo ni encourage kuongea. Kuna vitu hata feel uneasy kuongea hizi vitu saa zingine. I feel uneasy. But nawaambianga tu anyway.
Because wanatukana waseme I'll board this, I'll board that. Unaona? Sahi job imeisha. Mimi na drive truck hapa, unaona? Lazima ikuwe worthwhile. Kwa kama useme Alboni aje, mbona ulido tracking? Naambia do tracking kwa sababu sikuwa na option yoyote. Si ungeenda chuo. Chuo ni free. Ni free chuo, by the way. Si free. Wife akona student loan ya $80,000 degree. 80,000. Alienda shule 15 years ago. Amaliza last year for the first time. Na hiyo 80,000 most of it ni interest. Si hata ni ile alisomea interest hajalipa, in accumulate over time. So I think aliboro kama saizi kama 50 ama 60 hivi, hiyo 20,000 ni interest peke yake. Umeona? So hata kusema unaenda kusoma shule si free, ni student loan. Pia sababu yao kabisa. Understand politics, geopolitics ya hiyo country. Sababu hiyo story ya Russia, ukienda huko hivyo uliwe, they don't have time to pick up your body sahi. Kwa nini? Ni active, it's an active war inaendelea, active. So wewe sema ati to bring Red Cross chukua mwili ya watu, utaenda uliwe huko hivyo, mwili decay. By the time unakam kuchukua baadaye, labda ni pieces. Unaona? Tafuta opportunity. Afadhali ukae Kenya maskini, by the way, kama ni hivyo. Ama uende Middle East, sababu unajua ni quality ya life ni ile unajitoa mtaani kwenyu Kenya, una country nyingine utafuta do, alafu while you're even looking for money, the journey, you are enjoying yourself. While you're looking for money, even during your journey, ni fulfilling. Sijui kama understand, sijui kama understand kitu, by the way. Hapa ni winter. Mimi nafanya job kwa winter. Naona niko kwa winter saa hii. Hii ni winter. Ukraine kuna winter saa hii, by the way. Naona. Ndio hii baridi. Si summer, ni winter. Sawa? That's one aspect yani. Nimeona video mob sana za hiyo wa Russia, nimeona video mob sana. But haijai make sense until nikaona hiyo story ya nani, story ya Duncan Chege. Mnapewa bunduki, mnapewa hizo magazine kama 3-4 bulletproof, alafu na nguo the same au beba bag, alafu napewa pancho ni ile unalala nayo na mboishia msituni. So imagine wewe kutoka Kenya umeingishwa mahali kama hapa States, kuna nini, hauwezi washa moto, ndio you're not on a camping trip, ni active war zone, active. Sawa? Alafu Ukraine haina masoja wengi sana, by the way. So wanatumia drone, fly drone, by the way. Najua drone zao ni zile POV, ile umevaa sunglasses. Akikuona anakufuata. Ukiingia kwa shimo anaifly kwa shimo ndani, inakulipukia hapo. So nakufia kwa shimo kama panya. Imagine. Na wewe umekimbisha hiyo 2,500. Ile ndo unalipa utai spend, yani you'll never spend that money. Unaona sasa? 1 year contract. Wakijua utaenda kuuliwa tu. Wanajua, by the way. Sasa hebu niambie mtu kama wewe upate na wase wa Ukraine, ukupate kwa you already in their territory. Hata kama wewe ni naive na ujuki unadu. Cross border from Russia umeingia Ukraine. So Ukraine army na approach wewe. Alafu you get captured. Wakuulize where are you from? Useme Kenya. Hauza Mkenya huko iko Afrika huko hivyo kote. What are you doing in Russia? No. Sababu kwa enemy, kwa nini kwa war, kama umevaa ile uniform ya opponent, wewe ni enemy. Hata kama uko do anything, the fact that umevaa hiyo military, that means uko hapo hivyo kuua watu wao. Watakusamea kweli? Kwanza Muafrika, ongeza ile chumvi ya ubaguzi kidogo tena. No. Ironically vile tunapendwa kwa world mzima, hatupendwi hivyo. Hiyo story imenigusa ni aje. So dangaje. Mwambia kwa waseni aje albo usiingie military. Military wacha kudanganya watu wewe. Military kuna benefits. They have to sell you story. Utakuwa lazima wakuuzie castles in the sky. Utapata free education na kuna free student loan. Ni bure. Musamanga, there's nothing good in life for free. No. There's nothing that's good in life for free. Hata kama kuna song hiyo sabanga sijui ile ya Janet Jackson, the best things in life are free. Anaongea kama kwa millionaire. That's why. The best things in life are free when you already have money. No. Anaongea, yani usiseme ati wewe ni Janet Jackson. The best things in life are free. No. Hiyo anaongea kama ashakula million already. Sababu sasa ushakula million, ushakonka ile financial freedom ama independence. So now the things that matter to you, si vitu za do,
because you have enough money, you can buy anything you want. So what do you need? A real friendship, a real love, real this, real that. Because the financial aspect is not a problem to you anymore. Unaenda kwa dere, since when kwa dere Russia, na kuna war inaendelea sasa hivi. Russia. No. Na wewe ni mgeni. Kwanza kuna video moja nimeona mpaka asemaje ni msem Russia na record asemaje kuna hao Afrika, angalia hao Afrika wanaimba sasa hivi. Hao mercenaries hawajui wamekamkufa sacrifice hapa hivi. Wanaimba sasa hivi, ngoja next week waende battle zone. Tuone kama wanaimba sasa hivi. No. What does that got to do with you? Sababu kiangalia hizi vita hata si wewe unaamua, ni hii politics zina clash. Alafu wewe unakuwa unaona ndio unasomangaje? Nyati wawili wakipigana manyasi ndio umia. Wewe ni manyasi sasa. You're the manyasi. Unaona? You're the manyasi. Kia nani? Hiyo story imeniuma wewe, sijui kwa nini. Imeniuma sana. That can check about imeniuma sana. Unaona? Uko winter, uko nje. Angalia, nimewasha heat kwa gari. Hii ni winter inaendelea by the way. Angalia so dangaji. Temperature ni ngapi? Celsius. Mweka Celsius ni ile demonstration purposes only. -4 uko nje. Mimi nimevaa hivi shati saa hii because do you know why iko hivi saa hii? Angalia -4. Angalia -4. St. Paul. Kama mtabisio kamera yote nikia nyuma pia. St. Paul -4 degrees. Binadamu hata hiyo 0 ni mbaya. Unaona? -4. Na uko nje. Na uwezi washa moto na kuna drones za kutafuta. Ziko POV mtu anakuona kwa kamera before kumaliza. Ana record akikuwa. Unaona? Kimeniuma yani. Kuna story yote nataka kuambia military juu ile nimesema in the beginning hii video, nasema aje ni ile kuna vitu mwisho ndio kusema because ziko so controversial inaweza kuwa pinned. Unaona? Msema tu hii Maisha States nataka ku create. Ndio sipendangi politics, sipendangi religion because those are very polarizing topics, the subjects. Polarizing. Unaona? Very polarizing. Sana naamini kabisa na mwingine ipande hii kabisa, and both of them are right in their own right. Hawajui well you're right in your own echo chamber on the left, uko right in your own echo chamber on the right. Mwambianga wase, have you ever considered being in the center alafu uangalie both sides, then you make judgment? No. Ukisema mimi I'm right, huyu ako wrong, sema hivi, remove yourself from the right side, kuja katikati, analyze both sides. You need to have critical thinking. Critical thinking. Yani thinking moja ile unasemaje? Yani iko na strategy. Critical thinking. Sababu if you think you know, that's the moment you say I know, immediately that's when it means you don't know anything. Kwa nini? Sababu everything ina show up kwa radar yako ni ile ina confirmation biased. Confirmation biased. Kama ni mjuaji unajua the more unajua ni mjuaji unakuwa na confusion kwa sababu ni kama you claim that you are the best person ever, then when you meet anything inakuwa approach una assume I know it all. So mimi ni mnoma. Ushajiambia wewe ni mnoma already. No. Na Adam sasa kama albona ni inspire. Msema hopefully na kuinspire. But msema usiseme na kuinspire, use my inspiration kama ina kuinspire and do something about it. Ichukue usemeaje? Umse aitwa Albona simjuni na ni some stranger on the internet. Amesema amekuwa States a 40-year-old, mid-40s, midlife crisis kind of guy. Akona ile. Unanitukana? Sawa pia kunitukana kwa sababu ukinitukana najua ukweli kabisa I'm not those things you're saying. And you could be right by the way. Ukisema I'm ugly, you could be right according to your perspective. But mimi siingia hapa hivi ku compete na nitongaje? Nani ndio mnoma, I'm not good looking, that's not my competition. Mimi nasema these things nime study kwa hii life anaishi hapa hivi Maisha States, nika realize this is how the system works. Alafu nika utilize hiyo system to my advantage. As a joke, nasema tu let me try this out, let me see what happens. So just because I tried one thing, ika succeed. Those small wins, ika confirm the things I was thinking about, nikapata answer yake. Umeona? The only way nipata hii answer is by doing these things practically. Si theory tu. Like I'm just doing it. Na by track na deni. Usikiweza manage that? I've never tried that before.
I don't have an opinion. So I will just go buy a truck na deni. Shindo kulipa Let's see how that goes. It's something funny that when you decide to do something, ni kama the words I can use in the universe the universe is like it's rooting for you too. No. Sababu watu wengi I'll choose to procrastinate. Procrastinate, that thing is in your mind. Hata ujaitoa kwa mind yako, it's still stuck in your mind. It's a dream. It's stuck in your conscious, deep down your conscious. You've never ujaitoa nje, nobody knows. So let me do video. Simnaona nikidu video. Sina do video sahi. This is my life. Besides, labda hii video itakuwa kama 1 or 4, or maybe 1 hour. Sijui kama kuna traffic. Tumeenda kama 20 minutes sahi. Wasee wako wengi sahi juu baridi, I understand. Tuwesha toka 2 or 3 o'clock. Kama kuna traffic, ita build up on pole. Itakuwa 1 hour trip mzima. Lakini this is what I do. Muka hapa kwa kiti, naweka heat on na drive truck. Am I comfortable driving truck in the winter? Yes, why? Truck iko na heater. Naangalia na kahawa hapa. So I'm suffering, niko outdoor na nini. Nimevaa t-shirt kwa -4 degrees. Kwa nini? Hii gari iko na heat. Niko so privileged that I can even record in my truck. Hii truck ni yangu, nimenunua. Muone sasa. Hii truck ni yangu. So I'm actually trapped in my own space. I'm sharing a snippet of my life you would have never seen if you never watched this video ever again. No. Kuna leo msame ameniona kanipiga picha. Kinibona nipiga picha. Nikisema probably ameona track yangu kwa internet. Unaona? Ni mzungu kwanza. Amefurahi sana kino track by the way. Amefurahi sana. Kisema nani huyu? Labda nimsashao na video yangu. Ameona in real life. Unaona sasa? Nikaa kuna traffic leo. Tuna flow bado. Hii ni poa. That's what I'm saying, man. Ukitoka Kenya uende kufanya hii, end life yako hivyo hivyo. Uliza maswali. Kuwa mjinga for the sake of kuwa mjinga for the sake of learning things. Just be a fool. Uliza swali yote. Muenda through comments zangu zote, YouTube, Facebook na answer. The only comments kwa na answer siku hizi na answer kila kitu. Ile tu unaona kama ni scam. Ile mtu hata sijui anasema nini semwele hiyo star answer. Unaona, kuna vitu gani unaona hii ni scam. Hii kama ni robot ile chatbot. But more answer every single question. Sababu najua whoever ule ako willing kuuliza hiyo swali, hakuna swali ya ujinga. Any question ina maana. Because kama ujui kitu, kama ujui level 1. Level 1 ndio hiyo story unaanzia saa hii, you're on level 1. Next year utakuwa level 3. The fourth utakuwa level 7. Alafu ukifika level 10, if you don't mind, share level yako yote na watu wengine next year wana come before you waione. Mimi na driving truck hivi. I've tried my best nionyeshe. Kuna hii view, ndio hii dashboard. This is you're sitting in my truck with me. Mpaka nimewapatia mpaka najua ni 5 senses, ile 5 senses, common sense. Eyesight. Unaona eyesight? You're seeing what I'm seeing, by the way, from my perspective. At least a little bit from my perspective. You're seeing what I'm seeing. Sawa? Kwa ndani ya gari. You're seeing me talking to you. So you can see. Can you hear? Yeah, you can hear me through the microphones. I record audio yangu. Engine inalia, everything. Hii ni real. See AI ni real. I'm driving. I can touch myself, angalia. I'm touching myself. Real. Unaona barabara ndio hii. Sinaona kwa grau bado. Temperature -4. Na sasa ni evening, ni 4:35. 4:35. So basically you can see me na kupatia snippet. If this encourages you, one day ndaka kwa gari yangu pia. Siku drive ndio kuna pesa, is to own your own equipment. Sababu when you own your own equipment, cut off so many middlemen. Na you understand? Niulize swali Albo. Hii system ya states yule sema umeijua. Ni nini? Niambie. What's the system like? What do you need to know to make it? Ndakwambia. I've been saying it over and over. Nilisemaje? I think from last year sometimes semaje, instead of teaching you concept watu waelewi, wacha turudishe chini kidogo because we don't want to leave anybody behind. So every Sunday niko na live session. Hata ukiniuliza Albo, mtu enda aje states, I will still answer you. Kwa nini? Uko baby uko level 1. Sawa? You understand your level 1 utakam level 2, level 3. Pole tu. Unfortunately last year green card ilikuwa paused. Kama nilikuwa on, kuna video can prepare how to fill up everything. Ningeipost bado, mngeiona. Take it seriously. Mimi sasa waomba do. Ukiona information, mimi mara moja busy information mob nimelearn kudu life yangu na understand system is things I watched for free. Sometimes I have to pay for it.
Napata aje? There's something I knew already, alafu nailipia nikienda kwa conference, halfway in I realize all those things I talked about nazijua already. So ni ile, because I paid for the conference, yani ni kama imeweka rubber stamp. Imesema whatever you're thinking Albert, you are right on track. Alafu na take action. Alafu naendelea nayo hivyo. Na mimi na share, I don't mind. Kile siwezi waambia ni ile my financial, ile kuna private information siwezi waambia, of course, ni private. Juu ni internet, I don't know who's watching. Lakini mu try as much as possible, I let out whatever I know. Sababu ni system. Uwezi come state kama visitor, alafu uhope kupata job, it will never happen. Kuna system in place. Utakam kuvisit, utafute shule. Kwa nini? Kuvisit unapewa 6 months. Kuko hapa ndani. Iki expire, you can extend by maybe another 6 months. Lazima uko na hiyo stamp, uende process mzima umalize. Okay. How long before change status? 3 months. Sawa. Understand, yani play by the rules. Kama inasema hivi, fanya tu hivyo. Because when you play by the rules, una more chances ya kusucceed. Una increase your chances of succeeding. You toe the line. No. That's what I mean by that. Sijakunywa maji poa leo. Maji bado iko, angalia maji ni ice bado, angalia ni ice. Ija melt bado. No. So na try ku sip. Sijakunywa maji vipoa sana leo. That's what I'm saying. Try your best ile to follow rules. Ukija hapa kama ni uko na 6 months, tafuta shule. Ukiona shule imekataa kuingiana, rudi mtaani. Sema usiluze hope, ushakuja hapo, make connection, establish, meet wa Kenya. Sikiza kila mtu, usidiscriminate. Kama kuna nurse, sikiza nurse. Kama kuna hii, sikiza hii. Watu wengi wanakuambia whatever they know. Na whatever they know, either itakusaidia ama itakusaidia. Yani it will help you on your decision making. Utaona hii nisaidii, it's good to know, but this is not my line of thing. Kama usamanga tracking, biashara, sawa. You may not want to do tracking, but you can do something else, uanze biashara. Concept ni biashara. Kwa nini biashara? When you're running your own business, una eliminate the middleman. The less middleman you have, the more money you keep. That's it, kwa biashara. The more middlemen you have, the less money you keep. Straight up. Hakuna siri. Mimi na broker mmoja. Huyu broker hata si kama broker, ni kama mimi independent contractor. Mufanya job zao because they don't have enough trucks. They can buy more trucks, by the way. Oli realize hivi, it's more incentivizing kufanya na independent contractor because we don't really have to worry about taking care of their equipment. No. Sababu sisi wenyewe, we do our own maintenance. So they pay us a little bit more. So ni una balance books zako, naona if I'm doing this, kama hii gari nilibuy brand new. Si brand new anymore. Kwangu ni brand new. Sababu nimeona hii gari tangu nizaliwe. Naona. Tangu it's brand new to me, by the way. Because mimi ndio I'm the first owner. Tangu inuliwe. Naona. Brand new. I'm the ubikira. Mimi hii gari ilikuwa bikira kwangu. Naona. Ubikira nasema Kiswahili juu English ita sound vibaya. So unaangalia hivyo middleman. Kama ni biashara nyingine, bora ile concept ya biashara, then do it. Usiimagine, oh, this is what I think things are. Nimekuwa mjuaji. Kwa nini? Nimekuwa nikiwatch TikTok for 1 year plus. I know that tracking doesn't make any money. Alikuwa anadanganya. It could be true. Kama uliangalia video ya msemo mwingine akasema hakuna do tracking, alafu kamfuata yeye, muulize maswali. Why would you say so? Oh, mood driving over the road. Unaishi wapi? Kuna factors. Mimi naishi hapa hivi Minnesota, nafanya kazi local. Hii barabara za Minnesota ni ile every winter zinaharibika. Lazima wa apply snow. Joto baridi. So they have to maintain the roads. During summer lazima wakuwe very active ndio keep up na barabara. Infrastructure isi fail. Umeona? So ile ni vile ku understand hivyo. The infrastructure haita fail. Umeona? That's what I'm saying. So because the infrastructure I fail, they have to maintain. Sema so mimi naangalia hivi. Nikianza mambo ya construction in a dump truck, that inamaanisha every year because of maintenance stay kosa job. Nikaingia hapo ndani. Kuna mse fulani yo deliver maziwa kutoka kwa wakulima mpaka kwa factory. As long as kuna wakulima, hiyo maziwa haitaisha. Nunua truck, beba maziwa. Adjust life yako hapo. Kuna ile best yangu Victor, yo deliver mafuta.
Kila mtu as long as gari zina run kwa highway, mafuta inahitajika. Amenunua gari ya mafuta. Yeye hizi complete tracking ni mbaya. Kwa nini? Ameangalia niche yake, specialize naye. That's why nilifanya interview na yeye. Kama ulimisiyo interview, ndaka hiyo video kwa link below uione. Niko na mu-interview. Alikuwa willing kuongea hizi siri. So wewe enda usikize hiyo video alafu uchukue notes. Uone Victor alido hivi, amenunua truck hivi, is making this much. Anasema ana make 6,000 a week. Average. Sometimes more than that, sometimes less than that. But average ni 6,000 a week. Yeah, rain or shine, snow is snow. Lazima mafuta iko deliver. Itachelewa, lazima iko deliver. Aliongea kila kitu. Andika notes. Useme ati tracking in general ni mbaya. Kuna waseoga Kenya wanaongea juu hizi vitu za tracking ni wajuaji, they know everything. Because wameona video 2 ama 3. Wameform opinion. Ukiangalia vizuri inafanya wewe unakuwa mjinga because umeona video ya mtu mwingine ula ana lose hope na tracking, ana complain, alafu unajua because ana complain you discourage yourself from doing the one thing that guy was doing and you don't know why ana complain. Maybe yeye mwenyewe yuko incompetent. Maybe hajui hesabu. Maybe he doesn't know how to run the business. Maybe ana shida ya ulevi. Maybe akona gambling problems. Maybe akona child support na you never know. You never know. Uliza maswali. Ask good questions. Mbona wewe tracking inakuharibia na albo iko poa? Mbona hivyo? Kiambia wase tracking. Mwambia tu, hey, albo nikulipe, I'll tell you everything. Fanya hivi. Do you really want to do tracking? Yeah. Local kwa nini? Okay, what are your benefits? Where are your options? You don't mind driving the whole day? No, I don't mind. Okay. Do you have a job right now? Yeah. Kuna for 1K? Yeah. Are you willing to lose you for a while create yako after 1 or 2 years? Siwezi lusai. Okay then. But information ndio hiyo. Unaona? You decide what you want to do with it. Jumisi kwanza tracking because niliambiwa. Hii theory. There's things that I had to do. Unaona, nilinunua track na deni. Albonga na shule danganya wase wafanye tracking wasiende shule. Mimi sijadanganya wase. If you don't want to go to school usiende shule. That's up to you. But kila mimi najua ni ile tracking ilikuwa $6,000, shule ilikuwa 40,000. Unaona? Alafu after 1 year tracking was making me 60,000, shule bado sijamaliza bado. Niko second year. Unaona? You decide. It's up to you. Sasa choose your hard. Choose your hard. Kwenda shule ni hard, kubuy track ni hard. Choose your hard. Walikuwa negative because ni mjuaji, hiyo ni unfair. You're playing it safe. Na Bill Gates never played it safe. Kubuild hiyo Microsoft. Yeye ndio pioneer. Haku create hiyo software, tunajua hivyo. But yeye alikuwa manager, alianza, alikuwa na hiyo idea, it was his idea. Whatever he thought, kuifanya hata ifanye. He can make billionaire. So it doesn't have to work anymore sahi. Oh. You can do the same thing too. Lakini hiyo military imeniumiza roho sana. Unapelekwa, wewe ni Mkenya hujaika hizi northern states. Unaingia Russia alafu unaingia Ukraine. Unachimba shimo every day. Unalala kwa shimo. Na hiyo shimo si ati ni joke, real war, ni real war. Unasikia pa the whole day. The whole utachizi by the way. Yaani ulitoka kwa hawa yenyu uko comfort zone kwenda kuishi kwa mtaro for 1 year with the risk of dying every day. Hapana. Kwanza hiyo Duncan Chege alidanganywa. Yaani hata hiyo hii story imeniuma by the way, imeniuma tu sana. Imeniuma, sijui kwa nini. Imeniuma sana. Wazee. Na mwambie ngase usiingie military. Naona keyboard warrior, anaona alibona danganya wase. Kuna benefits. Unaangalia risk factor yake ni gani? Juu tracking kuna risk pia. Hii tracking kuna risk by the way. Kuna risk. Is it really worth it? Nikidrive hii truck nikinunua, I was only making $2,000 a month. Na dere. The driver was my wife. She was making good money though, yeye mwenyewe kama dereva. But I was making 2,000 extra profit. But still, ilikuwa my second truck. Haikuwa my first truck. So your 2,000, it looks like some little bit of money, but in the general perspective, ilikuwa nunulia mafuta kwa truck yangu. The truck I was driving, 2,000 was paying for my fuel. So nisha eliminate one bill. What happens? So from my other truck I drive, I was keeping 100% of that. And I made so much money too. You can realize one thing. You're in a business. Hata kama you're profit margin ya 2%, that's 2% you didn't have before. Umeona? Alafu after some time, value can increase. I'm making 4,000 a month. Sometime 5,000. Sometimes 6,000.
Kwa time drive truck 3 hivi, nilikuwa na making sijui pesa ngapi kwa mwezi. Unaona? Alafu kulikuwa na two reactions. Mimi ni appreciate, wife alikuwa mlazy. Akarudi kukaa home. Unaona? Yasha arrive. Kaambia bado tuko still in the journey. Usitulie bado. Tuende yani ile uko na backup fulani, you can stay home for 3 years na bado uko na do. Mimi sijai give up your dream by the way. But unaenda Russia, kuna war na Ukraine. Wewe ni Mwafrika. Vile Afrika tunapendwa na wase. Kuna snow nje, angalia nje. Kuna sijui ni snow by the way. -4 degrees. Unachimba shimo. Unakufight war has nothing to do with you. Na ule enemy ya kucapture hata hizi kuonea huruma. Because Africa iko East Africa. Summer. Watoka all the way kutoka Kenya kutupiga sisi. Hiyo ni mbaya bana. Mbaya sana. Hata hiyo si respect. Unasema nini? Thank you for your service. Kutoka Kenya kwenda kufightia war ile has nothing to do with you. Bwana. Na wase hata kama ungekuwa hai watakubagua bado. Man, sijui. Wase think twice bana. Kuna akili. Mimi sijui kwa nini. Hii kitu imeniuma sana by the way. Imeniuma tu sana. Kwa roho naisikia. Every time, yani tangu nione hiyo story, that's the worst thing that happened to me. Nimeimagine yani. Vile muka nje kifix gari yangu 1 hour na freeze. Naingia kwa van na washa van. Van ina ni hit up. Na alafu narudi. Sio maji kama niko mahali niko nje, siwezi washa moto. Nikiwasha moto is like nishaambia wale ma enemy wangu, this is hey, I'm over here. Ni kama umejiwekea target, washa moto. Unaishi chini ya miti, una bunduki, hauna chakula. Chakula ni once a week, au piki. Man, actually niuma sana. Alafu naambia wase usiingie military, wewe albuna danganya watu usiingie military, kuna benefits. Kuna benefits. Gani ya kukufa? Ama hii ni benefits. Juni hiyo, ukiingia ni jeshi, every day uko death row, every day by the way. Ukishika bunduki, every day uko death row. Unaona? Yaani kushika bunduki hivi ni ile vest na helmet. Hata helmet inasaidia sana. Ni hiyo vest utasurvive at least. Unaona? You live to talk about it. But you see chances see man, actually ni uma. Rasiti. Kitu ni wacha tu ya. Sijai kuwa disoriented hivyo. I feel the guy yani. Mambo kuna opportunity umeona hiyo ni kama umekurushia do hivi. They'll promise you all the money by the way. They'll promise you all the money. But utai spend hiyo do. Ukienda frontline hauwezi make it. Hauwezi make it. Unajua before they were taking their own people. Wakauliwa wakamaliza. Wakaona what do we do? Wakachukua watu wa Mchina aende huko. Wakauliwa. Sasa watachukua wa Afrika. Hawataki kumaliza war because nobody wants war by the way. Nobody hawataki kama mimi sasa naona. The only problem I have right now ni kuna traffic mbele yangu. That's it. No. Kuna traffic, that's the only problem I have right now. Kuna traffic. That's it. I don't have any other problems. The traffic too. That's it. I don't have any other issue. Nimekomoka traffic. That's my biggest problem. Siogope ni somebody atanigonga from this side or this side nini. Alafu naenda nifike pale hivyo ni fuel gari, ni park, niingie kwa van, ni drive home. Nachapwa na baridi kidogo tu maybe half an hour, nachapwa na baridi, nioshe gari, ni check mataya, niende home. Kienda home, I'm going to my family. Sikuja na familia hapa. I didn't come familia nimebuild familia kama niko hapa. Unaona? All my kids wamezaliwa hapa. Nikae nao, waniambie porojo yao, usipanga porojo yao ya siku, how was your day, this and that. Unaona, asubuhi nilipeleka mtu hiyo appointment ya macho, nikamwacha home. That's what I'm doing, there's nothing else. Hiyo tu. Unaona, alafu niende nilale kwa bed yangu. Mattress nilibuy 6 years ago, Tempur-Pedic by the way, but king size bed, Tempur-Pedic. Juu na ugonjwa niwashe air purifier, niwashe humidifier, yeke simu hapo ni charge. Chakula iko hao iko na crank up heat mpaka sijui ni 80 degrees. Ndio ni feel kama hao yetu ni summer by the way during the winter. Nilale niamke. Kisha niamke asubuhi 4, nitoka truck asubuhi niende job tena. Niendesha the whole day, lunch yangu ndio hii hapa hivi. Nobody is chasing after me. Mimi si target wa mtu. Nichukue nini yangu hapa hivi nichemshe almond milk na maji na tangawizi, ndio hii hapa nimemix yote hapa nikunywe. Unaona? Ni baridi. Kahawa ni baridi by the way, cold. Nikunywe. Ninunue kamera nikapiga picha ya mandege. Ni do live. Hiyo ndio life unataka by the way. Nice and simple.
Am I a multi-millionaire? Hapana. But with my trajectory, I will be. If I continue doing what I'm doing right now, I will be. US dollars multi-millionaire. I will be. Hata kama ni assets, I will be. Sababu hiyo ndio journey yangu. If I don't, my kids will finish it up. Lakini even the journey is worth it. Hiyo journey hiyo. Because even while I'm in the journey, I'm still enjoying myself. Niko poa yani, naona. Sinione huruma. Baridi ni issue, but for me to get this opportunity, lazima niishi kwa baridi. Compromise. I'll survive the cold. Mkunywa hizi dawa kila siku. Hizi ni ma allergy medication. Naitwa Zantex. One every day. Naona. Mimi sikuzaliwa hapa. At least kunywa Zantex inasaidia kufight hizi ma allergies. Kama sijakuwa mgonjwa proper hii December, nimekuwa indoors na kunywa chai moto na tangawizi ndani. Tangawizi ni ginger. Inanifungua koo na I don't stay in the cold weather. Hata nimeambia job, the last day nimedo job nimeangalia ilikuwa December 5th. Hata nimesahau hiyo day by the way, December 5th. That was the last day nilido job. Hii video before hii video. That was the last video. Ilikuwa December last year. Anything after hii video, mwanga na playlist. Hii ni tracking. Hii video za hizi tracking ni tracking dump truck. Alafu kuna tracking side dumps. They drive side dump for almost 2 years now. Alafu kuna Man Cave Talk. Kuna ma playlist kwa channel yangu ya nini ya YouTube. So the last video nilimake ilikuwa December 5th. Sijui nilipost nini, kama nilisahau kwa hiyo video, nilipost late kidogo, nichelewa. Hii ni February sasa, tuko February sasa hii. Early February. Nasema early February due. I don't know when I'm going to post this. Hopefully tomorrow or the day after tomorrow. Lakini just in case ikichelewa, usijali sana. Hopefully. Nasema ukienda Middle East, you're not fighting anybody. Umeenda kuchapa job, a different environment, alafu unajiona, alafu unaona, oh, hii job inakaa poa. Una enjoy. Kuna iPhone si big deal, ni phone tu at the end of the day. Si, ni phone tu, by the way. Ile hype, you'll want something until you have it. Then itatulia. But don't hold yourself back from buying the iPhone if you want to buy it. Tafadhali. Anything you want to do it. Even if kama pesa itoshe vizuri, save. If you love traveling, travel. Save or travel. Usijifunge, sababu unajifungia nani? Naona. Somewhat responsibly, nasema it's YOLO. Be YOLO. You only live once responsibly. Sawa. Isikuwa ile you only live once ile kuharibu, usiharibu. If you like nini kutembea, visit places. Kuna best yangu unajua hapa hivi best yangu. I want a vacation holiday thrice a year. Ataanza South America, aenda Europe, aenda Asia. Next year, aanzie Asia, malizia, arudi Europe, arudi South America. Every year, wanachukua some time off. They're enjoying the fruits of their labor. Wali work hard, wakaenda shule, wako na master's degree sahi, wana job poa, imegrow over time, ni masini kwa job yao. Sasa kiomba nini, anapata yani, it just works for them. Umeona? It works. Kama ya record bado hata niangalia. It's good to check. Kwa mimi naambia tu hivyo by the way. Isi rumble, naambia tu how deeply concerned I am about history ya Chege, Duncan Chege. Imeniuma. Yani, nimeona video yake because I used to watch hizi videos za war in Ukraine. Una Russian soldier anakimbia. Kitu namfuata tusikia. Naona hii ni drone hii. POV drone. Nini mbona anakimbia kwa drone? Kumbe hiyo drone inamlipua. Naona. I think no wonder US imeban madrone. Unajua US imeban madrone hapa US. Hatuwezi nunua drone mpya anymore. Haiuzi mainstream. Naona. Sijui kwa nini. Maybe that's why. Ndio mwana blaze natumika huko Ukraine. Mkenya toka kwao. Yote ile heshima ile, hata ukufi na heshima, hata mwili yake inaozea huko hivyo Ukraine. Hii kitu inaniuma. Rastika ni. Hivi ni choma kisi. Yuma sana kitu. Na these are young men who na ambition. No, msame toka Kenya mmenapanda ndege kadhaa. Kuna ambition yani. Mle sina ganji yani. Get ganji hivi natumia huyo msee do. Hiyo dan kacheke. Natumia do. Natumia hata madhake. Alikava hiyo pesa wali lose. And like hustle bana. Unaona?
Na msanii dere, imagine yeye he's doing exactly what I'm doing. Muambia hivyo. Kama wewe ni dere kama mimi ni dere by the way. But there's a twist to it. Mimi ni dere and I own my equipment. Unaona hiyo? I own the equipment. I'm not just driving for somebody's. I'm not producing somebody's dream. Actually I am. Wale wa contractor wetu, if the individual who runs the project, I'm part of building his dreams. Lakini pia mimi while doing my own dreams. Unaona? Mimi ni dere. Kama wewe ni dere, si complicated. Whatever you're doing is exactly what I'm doing. Ile yangu ni more lucrative. It pays more. Unaona? That's all I do. Nataka muone nyinyi muone. Hii video si ya kila mtu, kuna watu wataona. Albo, nilikuwa kuwatch kitambo 2 years ago. Nilifanyika umeona siku hizi. Nimeona na watoi, unaona. Sina time kwenda exercise. These kids they need me. But will it be forever? No, it's just a moment in time. Moment in time. Unaona. Do you want to be rich or do you want to be sexy? Ile book ile how do you want to be rich or do you want to be sexy? Nope, I want to be rich. So, naweza kwa nimegain weight kidogo. But itaisha tu. Unaona. Sexy itakam baadaye. Tunakaribia. Ndio kuna some misiti video za tracking karibu mwezi 2. Land the first day this year kuendesha track by the way. First time 2026. Niko job kesho pia. So maybe na record ya video kesho pia. I don't know yet, but maybe. Na hii story ni process. We come nini ukuje on the tracking immediately, good for you. But ni process. Because it's so ile on a learning curve. You want to learn as much as possible after the ones. Sometimes, kama mimi dream yangu iko ku drive truck by the way. My dream was always to make more money. I just wanted to make money. My dream was to make money. Alafu trucking became the vehicle, the tool, literally the vehicle, the tool that got me to where I wanted to. No. This was the vehicle of my dreams. Ikunua truck. So, naishi comfortable. Naishi comfortable by the way. So, problems zangu si real. They are fake problems. You can't relate to. Si ati sikuanzia pabaya, nilianzia pabaya. But sasa naishi comfortable. I want you pia uishi comfortable. Uanze kustrive kwa hiyo process. Uliza maswali. Kama understand, uliza maswali. That's why niko hapa. I'm here to help. Sijaomba msedo. Ukitoa super chat kwa hiari yako. Yani, if you support the channel, you are helping the channel iko na longevity. It keeps supporting other people wakisikia information for the first time. Mona, it's never too late. Grinds too. Albo siambiwa sawa work hard. I'd rather tell you to work hard na uifanye. Kwa nini? Sababu ki work hard, kumbuka working hard is the beginning of the thing. Once you figure out itakuwa you'll be working smart. Kwa nini? But you can't work smart from the get-go. Itakuwa hard in the beginning. It's going to be hard until it gets easier. Naelewa? It's going to be hard in the beginning until it gets easier. So just be prepared to work hard in the beginning. Usikufe moyo. Even when hope is lost, endelea na grind. Mimi kuna so many times karibu ni quit tracking. Sikizi mwangalia hivi nasema, what was I thinking? What kept me going? Gari inaharibika on Monday, na fix on Tuesday, and a job Wednesday, inaharibika Thursday. Sema nini ni mbaya na hii? One day mekaka nikamza Mark, jina lake kwa Mark. Kamuza Mark, what do you think? What should I do about this track thing? What do you think I should do? Kaniambia well, kama alikuwa older than mimi mechanic. Alikuwa kama 15 years older than mimi. Sasa ni mzae mbaya. Because I was in my early 30s then. Sasa niko 40. So sasa ni mzae mbaya. Bado niulizia by the way. Niulizia, how's Albert doing? No. I was doing good. And I get, well, your truck has old truck syndrome. Alisema hivyo. Old truck syndrome. Kamuza, what do you mean by that? Kaniambia, well, hizi ma electrical lines zimezeeka. Any integrity inakuwa, any in this world, when something is brand new, ina depreciate over time. So your truck is depreciating. The fact that you're doing it, the lessons you're learning from doing this, they will carry you a long way. So keep doing it. Inunue truck ingine. Oh yeah, you can buy another truck if you want to, but the new truck will have its own problems too. So what should I do with this truck? Kaniambia, drive it until it dies. Aliambia hivyo. Drive it until the wheels fall off.
Sema sawa. Literally, ni drive hiyo truck 4 seasons. Ilikaa 4 years. 4 seasons. Ilikufia kwa highway 35. Karibu na bridge ya Minnesota River. Literally, ilikufia huko hiyo truck. It just died. No. It gave up its ghost. Niliuza hiyo truck $4,000 kama parts. Niliuzia watu wa junkyard, wakikatakata wakauza parts kila mtu. No. They made their money though. Nikanunua ingine. Kununua hiyo ingine because nilitumia ile truck mzee kulani ile ethics ya hard work. Truck mpya ilikuwa a breeze. Kwa nini? Everything I was doing with the old truck, the new truck will solve your problem. That's for the first time I made so much money, I couldn't believe it. And niko na job paka nasema, oh, I can't believe I'm working this hard. Kwa nini? Because the other truck inaribika Monday, inaribika Tuesday. And I cross my fingers, nikimaliza job ya 5 days bila shida. Naona kama miracle. No. Truck mpya. The first week, no problem. Second week, no problem. 3 months, no problem. 1, 3, 4 months, no, 5 months, no problem. Tire alipuka, kiangalia bank account na pesa ya kununua tire mpya. Inanyamaza, hiyo truck inaweza kuharibika 3 years tangu ninunue. 3 years, imagine. Na hiyo repair ni cost $2,500. Na hiyo 25 nilikuwa na hiyo door ready kwa account. Hiyo truck ya pili nimenunua dump truck, nimenunua hii truck by the way. Hata nimenunua truck zingine in between, mwesabu hii. Ilinunua Peterbilt. Hiyo truck hiyo ya pili, my second truck. Hiyo truck ya second truck nimenunua the third truck, the fourth truck. Acha bana. No. So ile kula ngumu ni only seasonal. You'll work hard in the beginning, then work smart after that. But hiyo lazima uanzie ku work hard in the beginning. Usiogope. Na ku work hard si ile unaisema tu kwa theory. If you say it, if you have a really good idea and it's stuck in your mind and I've never seen it, you'll never do it. Wacha kusema album nipatie kamera moja. Kamera nikipata 10k, I will give away the camera. And I make as fair as possible. I'll even buy a brand new camera to just give away. Sababu najua ule msee atachukua hiyo kamera ina change life yake in a way. Anapata a tool. Unajua kamera ni tool. Kamera ni tool. Si creativity. You're already creative. Kamera ni ile ina enhance. It makes your creativity easier. It's a tool. That's why in the beginning, create content, ile creativity yako ina matter. See tools. Tools is gonna make it easier to do your craft. Mbona? Kama kuna truck mpya, it makes my craft ya ku run business ya trucking easier. Kwa nini? Because nakuwa na less breakdowns. Unaona? Just slow down hapa hivi kwa hii tao. Hapa ni 30 miles an hour. And 23, I'm too slow. Because slow because na record pia. Na record. Wana giza inaingia bana 5. Jiko cloudy. Hii cloud uzuri inasaidia ina keep environment na kuwa a little bit warm. Ni mzuri kwa cloudy by the way. Ina kama gloomy. It looks like nitoka home asubuhi na giza, narudi home na giza tena. But what do you do? Anyway, ndio hivyo bana wasi. Shafika basi. So nimeambia bana wazee. Hata sijui nimesema nini. Yaani ndaangalia video ni play nisema nini kabisa. Hata sikumbuki conclusion. Hii ndio by drive, ukidrive unasahau kila kitu juu. It's been a long drive. Karibu 1 hour. Unaona? Na siko na traffic. It's good though, it's good. Ndio story hiyo imeniwasha sana. Ndaongea mob hiyo story. Si kama na drive. Kama nimemaliza ku drive. Angalia sasa inaingia kwa parking lot. Kuna mafuta hapa ama ni hapa peke yake. Pump zimeharibika zote. Moja tu inafanya. Hii ni diesel ama. Hope pump moja inafanya kazi. Na mwana amezima kila kitu, amefunga kila kitu. So sawa utakuwa ni fuel rahisi. Na mtu kwa tu kadi na lipa na fuel. It's a big deal. No. You don't want to see that. I don't think you want to see that. Ndachelewa nikidu video. Tushaongea anyway. So mazee nashukuru sana mazee, thank you for watching. Kama umewatch all the way to the end. Wewe ndio OG. Wewe ni mnoma sana. Kama umewachia njiani too bad, umemiss everything. Ni hard kuongea kama na drive, lakini sometimes I have to say something naisema tu. You understand? Ukiamua kutoka hapo uende kudu job outside Kenya,
Do your research. Understand political everything. Usiende alafu udanganywe alafu kwame. Don't always go for the money. Unaona? Afadhali kama kuna mse fulani pia jina yake nasikia Mwafu anaongea juu story Mwafu. Ati sijui alikuwa Dubai akimbilia Russia to make more money. After 1 month akakufa. Unaona? It's not about the money. Money will, as long as you're alive, do what to make. Unaona? As long as you're breathing, you'll always make money. But you'll never get your time back. Hiyo ndio shida. Unaona? Sasa kuna msema amerock sababu kuna msana anaozea huko hivyo Ukraine. Has nothing to do with the war. He was just chasing opportunity. Alikuwa over ambitious. Unaona? Na si makosa yake pia, labda alidanganywa. Unaona hivyo? So naambia wase hivyo. Muambia wase, yani kuna vitu lazima udo. Usiogope kukula hardship. You might even, your life could be even more difficult than mine, by the way. Nakubali hiyo, by the way. Lakini haimaanishi ati your life could be more difficult than mine, but you'll be richer than me. Kwa nini? The deeper the roots, the bigger the success. Unaelewa? Kama roots zako ziko deep, ile inversely proportional. Kama roots zangu ndio hizi, nda succeed hivi. Sababu the more you fall is the more you rise. Ni kama una boom hapa, mimi ndafika hapa. Ukienda boom, utarudi juu kabisa. Sababu when you hit rock bottom, that's the farthest you can get. Rock bottom is the farthest you can get. Huwezi go under farther than rock bottom. Rock bottom ndio pinnacle. Ushamaliza kila kitu. Unaona? You can't go further than rock bottom. Ndio hiyo. Sasa wasema mzee, ndaongea mpaka kesho. Thank you for watching. Kama una all the way. Kama una comment yote, comment below. Kama una link ya hiyo msee, kitu hiyo, mwambie aonange video najua. Lakini these things I can say ni blemuji restrict kwa sababu I respect this platform, Maisha States. So I don't want to be politically one-sided, ama nikuwe na religiously one-sided, nataka ikuwe neutral. So you can have everybody and participate kwa hii discussion. Naona tukiongea. Of course mimi ndio muongea, but kuna ile ma Q&A. Because sometimes I learn things by reading other video comments, by the way. Naweza kwa video kama ya Muaf niangalie comments. Nasema hizi comments mwanzo sana ongea matope. Ignorance. Real life I happen kwa social media, by the way. Real life happens outside social media. So kile unaona hivi is only a snippet of my life, for example tu yani. Real life happens out there. Si social media. Social media is only a part of your life. Usishangae sababu you can see me right now. You can see what I'm seeing. You can hear what I'm hearing. You can't touch. You can't taste. No. You can't smell. So out of the 5 senses, you only get 2 senses na mimi kwa hii video. So there's another part una miss. Ya smell, touch, na nini ngine? Smell, touch na taste. You can see, you can hear, but you only get 40% of this experience. So there's another experience ile hujai test bado. Say I'm gonna go home. Mimi siishi hapa. I don't live in this truck. Hii video ni 1 hour, itaishia 1 hour. Then I'll go back to my life. There's a 1,000 things I'll do before I do a video again. Unaona hivyo sasa? So real life, it happens out there. You can be umsali kwa Ukraine, mimi na imagine kuna winter, kuna snow, ako chini ya shimo. It disturbs me thinking about it. Sababu mimi najua hapa kuna baridi, by the way. Nimevaa hii, angalia. Niko na hii, ndavaa hii sasa, ndavaa hii hapa. Nivaa jacket double. Nimevaa 2 pants, double pants. Just to work. Niko ndani ya truck. Hii kiti kuna heated seats. Somebody out there, Kenya. Damn, man, yaniuma sana. Anyway. Thank you for watching. See you on the next one. Peace, man. Peace, man. Make the right decision, wase. Uliza maswali hata kama wewe ni mjinga. Uliza maswali mpaka uko mwerevu. Most of us tulikuwa hivyo, by the way. We were so dumb. I believe I'm still dumb, by the way. Mtu akitukana, you're right. I'm the dumbest Maisha States ever. You're very right, by the way. But every time I get dumb, ukiuliza maswali, I get a little bit smarter. A little bit. Even too. Uliza maswali msee before uende mahali. Alboni aje. Even if I don't know, I'll find somebody who can help you. Mwona hivyo. Sisi ni brotherhood. Imagine kama ningedai niseme aje, I always wanted to do videos about my life, but I never made the videos. I'm procrastinating. No. Hamtaijua hizi vitu, by the way. Kuna watu wamewatch Maisha States for 3 years in a row. Gato. Kuna Gato Palma, kuna Vincent, Guru Visuals. Hata Guru Visuals ame benefit kuwatch hii channel. Guru Visuals akona camera from mimi. Si mimi nilimpatia, by the way. Ni bro alimpatia camera. My brother was so impressed na yeye alimpatia camera yake. Unaona?
used to be my camera katumia bro. Akapatia Vini camera, akapatia microphone. So somebody else might see you from me ya kusaidia pia. Hiyo ndio platform. I know I'm not very active, Maisha states, but I will be when my kids get a little bit older. Maybe 2-3 years from now, if I'll still be doing this, that is. Anyway, that's it. I can't stop talking. Tumaliza bana. I have things to do. I gotta fuel the truck and go home to my family. Kesho tena another grind. Sasa, saidi for real. See you in the next one. Peace! I'm out. Kubonga ni biashara, kubonga ni biashara, sauti da hasara, kubonga ni biashara.